सारा ब्रह्माण्डको मालिक परमेश्वर बुवा, म तपाईलाई समय धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। तपाईलाई हामीलाई 6 दिनसम्म सुरक्षित साथसँग राखेर यो बिहानको समय देख्ने अवसर दिनुभयो परमेश्वर पिता। तपाईको महिमा प्रशंसा सदा सर्वदा हुन सकोस् परमेश्वर पिता। अब हामी वचनतर्फ जाँदैछौँ, बुझ्ने बुझाउने दुवैमा तपाईँ हुनुहोस्। तपाईको सहायता मद्दत हाम्रो जीवनमा सधैँ हुन सकोस्। हाम्रो भुल अपराध क्षमा गर्नुहोस्, हाम्रो साथमा हुनुहोस्। सबै कुरा तपाईको हातमा राख्दै माग्छु आशिष येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। Amen. Okay, today we will study about the another meaning of Sabbath. आज चाहिँ हामी सबातको अर्को अर्थ पनि बुझिने छौं। God created in the first day the light. परमेश्वरले पहिलो दिनमा सृष्टि गर्नुभयो, त्यो चाहिँ ज्योति हो। So the day of celebration of light is the first day. अनि जुन हामी यो ज्योतिको दिन भनेर चिनिन्छ र ज्योति कसरी मनाउँछन् भनी त्यो दिन मनाउँछ भनी त्यो दिन चाहिँ पहिलो दिन हो। But God commemorated the whole creation on the seventh day. तर परमेश्वरले यो सातौं दिनमा यो सबै कुराहरू बनाएर अनि उहाँले मनाउनु भयो, त्यो चाहिँ सातौं दिन हो। Even though he didn't any work on the Sabbath, he commemorated the whole creation on the seventh day. यहाँसम्म कि परमेश्वरले सातौं दिन चाहिँ के काम गर्नु भएन र पनि 6 दिनसम्म काम गरेको कारणले गर्दा त्यो 6 दिनको कामको उहाँले सातौं दिनमा पूर्ण रूपमा सफलता अनि आशिष तुल्याउनु भएको छ। Because the Sabbath day is not to commemorate the light itself, but God who created the light. अनि सातौं दिन चाहिँ सबै कुरा गरिसकेपछि आजभोलिको संसारमा मानिसहरूलाई ज्योतिलाई पुज्दछ, तर त्यो हैन, परमेश्वरले सृष्टि गरेको सबै कुरालाई सातौं दिनमा चाहिँ परमेश्वरले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनु भएको छ। To commemorate not the light but the God, the creator of light. हामी सूर्य जुन परमेश्वरले बनाउनु भयो दिनको लागि त्यसलाई त्यो सूर्यलाई पुज्नु भन्दा त्यो सूर्यलाई बनाउने परमेश्वरलाई हामी पुज्नु पर्छ। On the second day, God created the firmament, but he didn't rest on the second day to commemorate the creation of the firmament. अनि दोस्रो दिन चाहिँ परमेश्वरले आकाश र पृथ्वी बनाउनु भयो, तर उहाँले पनि त्यो दोस्रो दिनमा रोक्नु भएन, काम गर्दै जानु भयो र उहाँलाई पनि त्यो कामलाई पनि आशिष तुल्याउनु भयो। Because the Sabbath day is not to commemorate the firmament itself, but God who created the firmament. अनि यो पृथ्वीमा पनि जति कुरा हामी आँखाले देख्छौं त्यो पृथ्वीलाई पुज्ने हैन, तर जुन आँखाले हामी पृथ्वीमा देख्दै छौं त्यो पृथ्वीमा भइरहेको चीजलाई जुन परमेश्वरले बनाउनु भएको त्यो परमेश्वरलाई हामी पुज्नु पर्ने। Not the thing but the creator.
त्यो आँखाले देखिने वस्तुलाई हैन तर त्यो वस्तुलाई बनाउने परमेश्वरलाई God created on the third day whole fruit and whole flower and whole trees, but he didn't rest on the third day to commemorate the thing who was created on that day. तेस्रो दिनमा परमेश्वरहरूले वनस्पतिहरू बनाउनु भयो, फूल बिरुवाहरू बनाउनु भयो र पनि परमेश्वरले त्यो आराम गर्नु भएन, काम गर्दै जानु भयो. Because the Sabbath is not to celebrate the thing, the trees, the flowers, and the whole. सबातको अर्थ चाहिँ परमेश्वरले सृष्टि गरेको बोट बिरुवाहरू वनस्पतिहरूलाई अनि ठुल्ठुलो रुखहरूलाई पुज्नुको लागि हैन तर परमेश्वरलाई पुज्नुको लागि. Creator of all things. सबै कुरा बनाउने सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई पुज्नु पर्ने. On the seventh day, he didn't any work on that day, but he celebrated the whole creation on that day. अनि परमेश्वरले सबै कुरा बनाइसकेपछि सबै कुरालाई प्रशस्त मात्रामा आशीष अनि फल्दै फुल्दै जाओस् भनेर आशीष दिनुभएको त्यो चाहिँ सातौं दिन हो. Because the Lord of the Sabbath is not the fruit or trees or flower, but the God, the creator of all things. सबातको परमेश्वरले त्यो बोट बिरुवाहरूलाई पुज्ने हैन बल्कि त्यो सबातको परमेश्वरलाई पुज्नु पर्ने जो कि यो सबै कुरा सृष्टि गर्नुभयो. Luke 6, chapter 6, verse 1 to 5. हामी लुकाको पुस्तक 6 अध्यायको हामी verse 5, and he said unto them that the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Luke chapter 6 verse 5. What 5? यहाँ लुकाको पुस्तक 6 अध्यायको 5 पदमा के भन्ने लेखेको छ भने अनि उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो मानिसको पुत्र सबातको प्रभु हो. The Lord of the Sabbath is not the thing, but the creator of the things. अनि परमेश्वर जुन सबातको पुत्र जो परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो चीज वस्तु होइन तर उहाँलाई सृष्टि गरेको व्यक्ति जुन प्रभु हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ सबातको पुत्र हुनुहुन्छ. On the first day, God created the sun and moon and stars. पहिलो दिन चाहिँ परमेश्वरले सूर्य अनि चन्द्रमा बनाउनु भयो. But he did not rest on third day to commemorate the sun and moon and the stars. अनि त्यो चाहिँ बनाइसकेपछि उहाँले अनि सूर्यलाई अनि चन्द्रमालाई त्यसको पुज्नु भएन र आराम पनि गर्नु भएन. The birthday of the sun is the first day, but the commemoration is on the seventh day. अनि सूर्य बनाएको दिन चाहिँ पहिलो दिन हो, त्यो पहिलो दिन हो तर त्यो पहिलो दिनमा बनाए तापनि उहाँले सातौं दिनमा त्यो सबै कुरालाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनुभएको. Sabbath is not to commemorate the sun, but to commemorate the creator of the sun. सूर्यलाई पुज्नुको दिन हैन, सूर्यलाई पुज्ने हैन तर सूर्य बनाउने परमेश्वरलाई पुज्नु पर्छ जो कि त्यो सातौं दिन हो. Because the Lord of the Sabbath is not the sun, but the creator God. किनकि परमेश्वर प्रभु
यीशु ख्रिस्ट जो सबातको परमेश्वर हुनुहुन्छ त्यो सूर्य होइन त सूर्यलाई बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ On the fifth day, God created the fish and the birds. अनि पाँचौं दिनमा परमेश्वरले पानीमा हुने पुरा जल जन्तुहरू बनाउनु भयो माछाहरू बनाउनु भयो अनि आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीहरू बनाउनु भयो But he did not separate the fifth day for memorial. तर उहाँ पाँचौं दिन चाहिँ यादगारको लागि राख्नु भएन Because the Sabbath is to commemorate the fishes and birds, but the creator of the fishes and the birds. अनि पाँचौं दिनमा जुन जल जन्तुहरू अनि आकाशमा उड्ने चराचुरुङ्गीलाई उहाँहरूलाई पुज्ने होइन तर सातौं दिन चाहिँ परमेश्वरलाई पुज्ने हो Exodus 20:1-6. हामी प्रस्थानको पुस्तक हेर्ने छौँ 20 अध्यायको 1 देखि 6 पदसम्म Verse 4, thou shalt not make unto thee any graven image or any likeness of anything that is in heaven above, or that is in the earth beneath, or that is in the water under the earth. यहाँ प्रस्थान 20 को 4 पदले के भन्छ भने आफ्नो निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु Verse 5, thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers upon children unto the third and fourth generation of them that hate me. पाँचौं पदले के भन्छ भने तिनीहरूका सामु ननिरुनु तिनीहरूको पूजा नगर्नु किनकि म परम प्रभु तिमीहरूको परमेश्वर डाह गर्ने परमेश्वर हुँ मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाका अधर्मको दण्ड उनीहरूका सन्तानहरूलाई उनीहरूका तेस्रो र चौथो पुस्तासम्म दिनेछु So the first commandment and the second commandment is related like this. अनि पहिलो आज्ञा अनि दोस्रो आज्ञा चाहिँ यसरी एक अर्कामा सम्बन्धित छ Exodus 28:8-11. अनि प्रस्थान 20 को 8 देखि 11 पदसम्म पढ्यो भने Verse 11, for in 6 days the Lord made heaven and earth, the sea, and all that in them is, and rested the seventh day. Wherefore the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. यहाँ 20 को 11 में के लेखेको छ भने किनकि 6 दिनमा परम प्रभुले आकाश पृथ्वी समुद्र र तीनमा भएका सबै थोक बनाउनु भयो तर सातौं दिनमा चाहिँ विश्राम गर्नुभयो त्यसकारण परम प्रभुले सबात दिनलाई आशीष दिनुभयो र त्यसलाई पवित्र गर्नुभयो God made man and beast on the earth, but he did not rest on the sixth day. परमेश्वरले मानिस अनि जनावरहरू बनाउनु भयो तर उहाँ छैटौं दिनमा पनि विश्राम लिनु भएन Even though the beast and the man is brilliant on the earth, because they are not the creator of. अनि मानिस अनि जाउन जन्तुहरू प्राणी भए तापनि जीवित प्राणी भए तापनि त्यो व्यक्तिहरूले त्यो जन्तुहरूले यो सारा ब्रह्माण्ड बनाउनु भएन बनाउने एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ जो सृष्टिकर्ता Even though God worked for 6 days, but he did not commemorate the
not the work, but resting. अनि परमेश्वरले 6 दिनसम्म सारा सृष्टि गर्नुभयो तर उहाँ विश्राम लिनु भएन सृष्टि गरेको कुरामा विश्राम लिनु भएन तर सृष्टि गरिसकेपछि 7औं दिन चाहिँ उहाँ विश्राम लिनु भयो The commemoration, not the work, but resting. Sir, once again the internet is disturbing. The voice didn't come. Because the essence of the God's commandment is not the work, but resting. Sound disturbing, sir. Okay. Because the essence of God's commandment is not work, but resting. परमेश्वरको काम जुन छ त्यो चाहिँ हैन तर परमेश्वरको 7औं दिनमा विश्राम लिनुभयो त्यो चाहिँ हो Like this way we can think about the Sunday worship. यस्तै कुराले हामी ध्यान दिए भने त हामी मानिसहरुले आज आइतबार संगति गर्छ Jesus was resurrected on the first day. प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठ्नु भयो पहिलो दिनमा But the day which we commemorate the resurrection is not the first day, but the seventh day. जुन कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरले जुन बौरी उठेको दिन देखिरहेको छु भनी त्यो पहिलो दिन चाहिँ हैन त्यो चाहिँ 7औं दिन हो Because it is not to commemorate the resurrection itself, but the God and Jesus who was resurrected from the dead. अनि परमेश्वर आफैले भन्नु भएको छ कि मेरो जुन मृत्युको समय छ त्यो चाहिँ याद गर त्यो चाहिँ जुन सबै कुरा बनाइसकेपछि जुन 7औं दिन म तिमीलाई चाहिँ आशीष दिएको छु त्यो दिन चाहिँ याद गर In the Old Testament days, the memorial day of Jesus' resurrection is not the first day of the weeks, but the one day in a year. अनि परमेश्वरको हामी यो नयाँ कुरा पुरानो करारमा हामी हेर्छौं भनी परमेश्वरको यादगार गर्ने दिन चाहिँ जुन चाहिँ बताउनु भएको छ त्यो पहिलो दिन चाहिँ हैन तर वर्षमा एक दिन हो In Jew systems, there were 7 memorial feasts. अनि यहुदीहरुको प्रचलन अनुसार तिनीहरु 7 चोटी चाहिँ जुन उनीहरुले भोज भत्यारहरु गर्नुहुन्थ्यो Among them, the third feast of Jew system is to commemorate the resurrection of Jesus. अनि त्यो 7औं मध्येमा तेस्रो चाहिँ यहुदीहरुको प्रचलन अनुसार बौरी उठेको दिन चाहिँ परमेश्वरलाई यादगार गर्नुपर्ने त्यो पनि मनाइन्थ्यो That's the feast of wave sacrifice. त्यो चाहिँ भोज छ कि परमेश्वरले प्रभु यीशु ख्रीष्टले मानिसहरूको निम्ति मर्नु भएको थियो त्यो भोजको Leviticus 23 verse 10 to 12. हामी लेवीको पुस्तक 23 अध्यायको Verse Levi 23 10 to 12. 10 to 12. 10 to 12. लेवी 23 को हामी 10 देखि 12 सम्म पढ्ने छौं Leviticus 23 verse 10 to 12. Speak unto the children of Israel and say unto them, when ye be come into the land which I give unto you, and shall reap the harvest thereof, then ye shall bring
bring a sheaf of the first fruit of your harvest unto the priest. यहाँ लेवीको पुस्तक 23 को 10 देखि 12 सम्म के भन्छ भने इस्राएलीहरूलाई भन मैले तिमीहरूलाई दिने देशमा पुगेर जब त्यहाँको बाली काटौला तब तिनीहरूले आफ्नो बालीको पहिलो उब्जनी को एक बिटा पुजारीहरूका ल्याउनु. And verse 11, and he shall wave the sheep before the Lord to be accepted for you. On the morrow after the Sabbath, the priest shall wave it. त्यो ग्रहण हुनलाई तिमीले त्यो बिटा परमप्रभुको सामुने डोलाउन सबातको भोलिपल्ट पुजारीहरूले त्यो डोलाउन. First wave sacrifice is to represent the Jesus, the first fruit of resurrection. त्यो बिटाले डोलाउनु भनेको त्यो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट बौरी उठेको दिनलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो. The 14th day of January is the Passover feast. 14th January? 14th of January, January 14th. January 14th is the feast of Passover. अनि जनवरी 14 चाहिँ एउटा पास ओभर को भोज जो मनाइन्छ. It is a type of the Jesus death on the cross. अनि त्यो चाहिँ देखाएको छ कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यो दिन चाहिँ प्रभुमा टाँगिनु भएको थियो. January 5th is the beginning of the feast of unleavened feast. अनि त्यो भोज चाहिँ एकदम अशुद्ध रहित भोज थियो. It means the rest of Jesus finished the tomb. त्यो यसको अर्थ चाहिँ के हो? त्यो भोज चाहिँ के हो भने परमेश्वरको त्यो भोज हो. And the life of Israel in the wilderness. अनि परमेश्वरको जुन ज्योति छ त्यो चाहिँ इजरायलको लागि त्यो बन्जर जमिन हो. January 16th, on the January 16th, they sacrificed the wave sacrifice of the first fruit in the field. अनि जनवरी 16 तारिखमा के हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ बलि चढाएको कुरा जुन ल्याएको छ अन्न बलिहरू त्यो बिटा ल्याएर परमेश्वरको अगाडि त्यो हलाउने अनि डोलाउने काम गर्थे. This is the type of the Jesus resurrection. त्यो चाहिँ एउटा तरिका हो जो दर्शाउने काम गर्थे जो परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टको बरु उठेको बारेमा देखाउँथ्यो. But the January 16th is not always the first day. अनि जनवरी 16 तारिख चाहिँ सधैँ पहिलो दिन चाहिँ हुँदैन. Because it is counted by the moon calendar. अनि किनकि त्यो चाहिँ एउटा गनिएको थियो हिब्रू क्यालेन्डर अनुसार. Therefore, it is meaningless to commemorate the resurrection on the first day, the Sunday. त्यसको अर्थ चाहिँ के थियो भने त्यो परमेश्वरको जुन यादगार गर्नुपर्ने दिनहरू त्यो चाहिँ पहिलो दिन हो उनीहरूको हिसाब अनुसार. The memorial day of resurrection is one day among the year. अनि त्यो यादगार गर्ने दिन चाहिँ वर्षमा चाहिँ एक दिन हो. So January 16th may fall on the first day and on the second day and even the third day it can fall on. अनि तिनीहरूको हिसाबले क्यालेन्डरमा त्यही हिसाबले बनाउँथ्यो कि जनवरी 16 तारिख चाहिँ पहिलो दिन हुन्छ अनि दोस्रो दिन अनि तेस्रो दिन चाहिँ. The commemoration, the
the resurrection, Jesus' resurrection on Sunday is from the Roman Empire. अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट मरि उठेको दिन चाहिँ पहिलो दिन हो त्यो चाहिँ रोमी साम्राज्य अनि रोमी साम्राज्यको अनुसार हो Roman Empire persecuted Christians, but in the year 321, Roman Empire stopped the persecution of Christian church. अनि जुन चाहिँ रोमी साम्राज्यले चाहिँ क्रिस्चियन मण्डलीहरूलाई त्यो दुःख दिन्थ्यो अनि कष्ट दिन्थ्यो भने त्यो 321 मा त्यो दुःख दिनु छोड्यो And the Emperor Constantine made the Sunday of the day of sun of the original Roman church. अनि त्यो दिन चाहिँ रोमी साम्राज्यको जुन अधिकारीहरू छन् उहाँहरूले त्यो दिन चाहिँ घोषणा गरिदिनु हो कि त्यो दिन सूर्यको दिन हो भनेर So he moved the Sabbath day from seventh day to first day. रोमी साम्राज्यले जुन सातौं दिनलाई परमेश्वरलाई पुज्नुको साटोमा उनीहरूले त्यो पहिलो दिनलाई राखिदिए र घोषणा गरिदिए Because the Roman people preferred the sin of sun, the sun god. त्यो रोमी साम्राज्यको व्यक्तिहरूले सूर्यलाई पूजा गर्थे र सूर्य देवतालाई पूजा गर्थे अनि त्यो अनुसारले गर्दा उनीहरूले पहिलो दिन चाहिँ सूर्यको दिन भनेर घोषणा गरेर अनि पुज्नु थाले The Roman church told the people Jesus Christ is the God of the sun god. The God of sun, Jesus. The Roman church taught Jesus as the sun god, God of sun. 이게 또 끊어져 버렸네. 세상. किन नेटवर्क आइरहेको Okay. The Roman church taught Jesus as the God of the sun. Okay, keep on. Keep on. Keep on. Network problem, sir. Not even a single word I heard. Okay. The Roman church, Roman emperor told his people that Jesus is the God of sun. रोमी साम्राज्यले के भनिदिए भने कि प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ सूर्यको देवता हो भनेर घोषणा गरिदिए So to commemorate the God of sun, they moved the worship day from Sabbath to Sunday. त्यही भएर रोमी साम्राज्यले सातौं दिनलाई हटाएर अनि पहिलो दिन चाहिँ गरिदियो Jesus is not the God of sun, but the God of creator of sun. Jesus is not the son, but the God who created the sun. अनि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्टले के घोषणा गरिदियो भने कि उहाँ परमेश्वरको पुत्र हैन तर सूर्यको ईश्वर हो So that this is the
another meaning of a Sabbath day. यो चाहिँ अर्को अर्थ हो जो कि रोमी साम्राज्यले परमेश्वरको सब्बातलाई अर्थ बताए. Sabbath is to commemorate the God, but not things. सब्बातको अर्थ चाहिँ हो कि परमेश्वरलाई उपासना गर्ने, परमेश्वरलाई पूजना गर्ने, न कि बल्कि परमेश्वरले सृष्टि गरेको कुराहरूलाई. Okay, you pray. You pray. Pray, sir. Okay, pray. आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ. स्वर्गमा विराजमान हुने दयालु परमपिता परमेश्वर, म फेरि पनि तपाईको चरणमा यो नयाँ सब्बातमा आएर प्रभुजी अनि तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु. नयाँ बिहानी प्रभुजी तपाईले मौका दिनुभयो, तपाईको दास छोराबाट असल कुराहरू सिक्नु पाएको छौं. प्रभुजी आफ्नो छोरालाई पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा चलाउनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी. हामीले पनि यो सब्बातको अर्को अर्थ पनि हामी बुझ्नु पाएको छौं कि आज संसारमा सूर्य देवतालाई पुजिरहेको छ प्रभुजी, तपाईलाई सृष्टि गरेको कुराहरू पुजिरहेछ, जबकि पुज्नु पर्ने तपाईलाई, उपासना गर्नुपर्ने तपाईलाई प्रभुजी. प्रभु म धन्यवाद दिन्छु प्रभुजी, हामीलाई बल बुद्धि शक्ति सामर्थ्य दिनु भएको छ कि तपाईलाई उपासना गर्ने र तपाईलाई पुज्नु पर्ने, न कि तपाईको सृष्टि गरेको कुराहरूलाई प्रभुजी. सृष्टि गरेको कुराहरूलाई प्रभु देखेर तपाईँ कति महिमित परमेश्वर हुनुहुन्छ भने हामी उपासना गर्न सक्छौं. तपाईको चरणमा गएर प्रभुजी तपाईलाई धन्यवाद दिन सक्छौं प्रभुजी. प्रभु तपाईको छोरालाई, घर परिवारलाई आशीष दिनुहोस् जुन वचन बोल्नुभयो, अनि हामी सुन्नेलाई प्रशस्त मात्रामा आशीष दिनु प्रभुजी, ताकि तपाईको असल वचन सुनेर प्रभुजी हम असल हृदयमा राखेर प्रभुजी आफ्नो जीवनको अन्तिम साससम्म तपाईलाई उपासना र पुज्न सकौं. हामीलाई सहायता गर्नुभयो, त्यसको लागि धन्यवाद दिन्छु. दिनभरि हामीलाई जोगाउनुहोस् प्रभुजी. धन्यवाद दिँदै येशूको नाममा माग्दछु. आमेन. Amen. Amen.